de esas hay algo que quieras en español, adelante. Okay. Well, we are live now, estamos en vivo en este momento. Muchas gracias a todos aquellos que nos están viendo desde sus hogares, desde su trabajo, desde sus escuelas. Gracias por estar por aquí en una transmisión más de un Junior Fest. Ahora en este mes, septiembre todavía, en el cual pues ya estamos preparando todo para que nuestros estudiantes viajen el año que entra, ya sea a campamentos de verano o a programas de high school. En este momento, pues estamos empezando con que tiene que ver con qué es vivir una experiencia de estudios de un año en el extranjero. Mi nombre es Antonio Mendoza y estoy a cargo de Mundo Joven Estudios en el extranjero precisamente. Y bueno, yo seré el anfitrión en esta ocasión para este webinario. Tenemos aquí con nosotros a Juliana Varela, quien es Sales and Marketing Manager de Education International. Juliana, la verdad es que ya tiene muchos años en la industria de la educación en el extranjero. Y bueno, ahora sí que tiene mucha experiencia con los programas para secundaria y preparatoria que le llamamos aquí en México, que son los programas de high school, principalmente pues en Estados Unidos, aunque también tenemos programas en algunos otros países. Ahorita nos va a platicar un poquito Juliana acerca de eso. Juliana habla portugués, habla inglés, habla algo de español. La entrevista la vamos a llevar en inglés y yo voy a traducir algunos temas. Pero bueno, seguramente si en una de esas ya después se la logran encontrar en alguna feria, ya que vengan en el año que entra, pues bueno, ya seguramente hasta les podrá hablar en español. Ahorita para hacerla un poquito más ágil, vamos a tener esta sesión en inglés, pero igual yo voy a ir traduciendo y sobre eso también, si alguno de ustedes tiene preguntas desde su casa y en el chat, nos pueden escribir. Entonces estamos transmitiendo simultáneamente en la plataforma, que es una plataforma que se llama Parrot, en donde está montada nuestra expo. Todos aquellos que hayan entrado con su ID y su password nos van a poder ver en la plataforma, en donde también vienen los diferentes stands. Y estamos transmitiendo también desde Facebook y desde YouTube, tanto de la página de Mundo Joven como de Mundo Joven Estudios en el extranjero. Okay, Juliana, thank you so much for being here. It's really nice. It's really a pleasure to talk to you regarding high school programs. Thank you. Thank you. Muchas gracias por la invitación. Yo intento hablar español, pero no es muy bueno. Entonces, vamos a hacer en inglés, que es mejor. So thank you very much. Thank you so much for the opportunity to be here and share this experience that I've been in my whole life, pretty much, because I was a high school student and I worked with that for 20 years. Oh, so nice, Juliana. It's really nice to know that you were also a high school student. Juliana nos está contando que también fue estudiante de high school y bueno, pues que lleva ya más de 20 años en la industria. Okay, Juliana, I don't know if you could talk a little bit of Education's Group. I know it's a really big organization focused mainly in high school programs, but if you could let us know a little bit of it, it would be great. Sure. So Education's Group, it's a Sweden company that we were the first one working with the F1 visa in the United States like 20 years ago. So Tom Eriksson, that is the owner, like the CEO from the company, he is based in Sweden, but he was the first one going to the US and having all these agreements with the schools. Okay. After that, we like from then until now, we have over 300 schools in the US. We have Canada, many different places in Europe that we work with. So in general, we have around 5,000 students a year. That's the average students only in high school. So we know a lot about high school.
Oh, wow, wow. Okay, let me translate a little bit. Educations es una empresa suiza, ya Yes, establecida desde hace mucho tiempo, perdón, sueca. yes. Ya establecida desde hace mucho tiempo, y fue la primera empresa en ofrecer los programas F1, de los que ahorita vamos a platicar un poquito más, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, bueno, a lo largo de todo este tiempo, después de haber fundado la empresa, pues bueno, solamente en Estados Unidos ofrece más de 300 escuelas, y tienen opciones, bueno, tanto en Estados Unidos como en Canadá, como en varios países de Europa. Bueno, en estos momentos tienen más de 5,000 estudiantes por año solamente en programas de high school. O sea que nos decía por aquí Juliana que le saben bien al tema del high school. Ok, Juliana, ok, thank you so much. You were mentioning also, as you were a high school student, well, before. What could you say it could be the experience for international students to study abroad in any of the countries that you have? I understand that this is the I of course I have to say, but for me, is the best program that exists. You know, because it is a great opportunity for teenagers to experience life outside their houses, their homes, and their families. And we know that our families here in Latin America, we are super close to the mother and parent, like parents in general. And when we have this opportunity to live abroad for a period of one semester or a year, we grow so much. It is hard. It's not an easy experience, not at all. It's a difficult moment to leave our houses, our families, when we are like 16, 15 years old. And but these opportunities really to grow and to be mature, because it's something that we're going to take this for your whole life. As an example, I was an exchange student 24 years ago, and today is my host mother's birthday. So after I finish here, I'm going to call her with my daughter to congratulate her, because we are super close until now. So this is something that you're going to have for the whole life. Great, great, thank you. Le pregunté a Juliana cuál considera ella que es el mayor valor, digamos, de estudiar este tipo de programas en general en el extranjero para los chicos interesados en hacerlo. Y bueno, ella nos comenta que la verdad es que habiéndolo vivido, puede asegurar que este es el mejor programa que existe para vivir este tipo de experiencias. Por supuesto, sobre todo para los chicos y jóvenes que viajan a este tipo de programas. En su momento podemos estudiar tanto un semestre como un año escolar, o sea, podemos elegir estas duraciones para poder estudiar en el extranjero. Y bueno, aunque en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a una relación muy cercana con nuestros padres, con nuestra familia, pues es una experiencia que a final de cuentas le va a dar al estudiante un desarrollo que va a ser para él, pues para toda la vida, ¿no? Y que dentro de esta experiencia, por ejemplo, también nos mencionaba Juliana que ella, en su caso, tuvo la experiencia hace 24 años y que, por ejemplo, el día de hoy es el cumpleaños de su mamá homestay, digamos, con quien ella vivió durante ese tiempo y que, bueno, que terminando prácticamente nuestra llamada se va a una llamada con su mamá homestay. Entonces también, pues este tipo de relaciones son relaciones pues prácticamente para toda la vida, como lo estamos viendo en el caso particular de Juliana, ¿no? Okay, Juliana, thank you. You were saying that, well, it's not that easy because there are lots of different aspects. So, as a student,
how was it for you, you know, to deal with another language, another culture? Maybe you met some friends while you were there. I don't know if you could let us know a little bit of Sure, this sure. experience. I my experience was something very was super nice. So I really like to share that with you. Um, and this is something that happens to a lot of students because I've been working with that for so long, and I understand totally when they arrive. It's something new, and it's something that they get there and say like, "What I'm doing here? I had everything in my life. I had everything in my house. I have my parents. I have money when I not every day, but I could ask for money. And now I'm here by myself. I need to follow the rules for someone else. And why I'm here? So this is the question for the first 1 or 2 weeks, at least, I would say. So 2 weeks are like, my God, this is something crazy. But after that, we get start used to the rules, to the culture, start making friends. In the first day, two things that happens to me that it's really crazy. But on the first day in my high school, it was a big high school, it was around 1,000, 2,000 students. It was a really big one. On the first day, nobody said hi to me. And I was like, am I here? Am I a ghost or what? You know, like, because I was like changing to classes. And every time I enter in a class, I was like waiting for someone to come and talk to me. No one. So that was a very hard moment. And then I had to sit and decide. I wanted to be here. I asked my parents to be here. So now I have to be super proactive in order to make this happen. Otherwise, it's going to be a disaster. So if we don't act, if we're not proactive, this program doesn't have, it's not going to happen, because it's going to be really hard for, in general, to make new friends, because you have to be the ones to talk to the students and say, look, hello, I'm from Mexico. Do you want to be my friend? Something like that. And this is, we need to do it. And also in the host family, in this host family that I really love them and have this great relationship. Every time they asked me something and I was like, yes, like a nice person, you know, like I was trying to be super nice. So every question was yes. And then one day my host father said, do you want rice or beans? And I didn't understand by the time. And I was like, yes. And then he was like, enough. He was like, enough. And I was like, my God, what I did wrong, my God. And he was, you have to pay attention to what we are saying. We understand that you are nice and you're going to say yes for everything. But do you want rice or beans? So this thing of like this situation is something that we are not expecting. And sometimes we think the parents are kind of rude, but they are really direct to the point. And after that, I knew how to deal with all the situations, you know, like, and of course, like the relationship happened. I could make friends at school. The next day I was like, do you want to be my friend? Where are you from? I'm from Italy. You can come to be my friend. So you need to be this proactive in order to make it happen. Okay, great, Juliana. I think that's a great advice for our students. Juliana nos está contando que la verdad, pues es complicado, sobre todo los primeros días, ¿no? Las primeras semanas. Nos está contando también acerca de su experiencia y que, por ejemplo, ella se acuerda perfecto del primer día de clases al que ella fue en aquella ocasión que vivió esta experiencia, y que de plano nadie le dijo hola a ninguno de los otros estudiantes. Ella esperaba, por supuesto, que la saludaran, que le dieran algún tipo de bienvenida, y pues que fue un poco choqueante, y que sabe que al principio pues llegamos a tener como shock cultural que le llamamos, ¿no? Y que parte de eso fue esto que nos está contando. Pero que, bueno, pues casi ahí Juliana tenía dos opciones, ¿no? De plano sufrirla o ella misma tomar la decisión de ser proactiva. Y entonces tomó esta decisión
tomó la iniciativa y entonces ella empezó a romper con este tema y ella empezó a acercarse a la gente y ella empezó a presentarse, ¿no? Nos cuenta, por ejemplo, que en su familia, la host family, que es la familia anfitriona, cada vez que le preguntaban algo, ella trataba de ser, pues súper nice, ¿no? Siempre quería ser muy amable y contestaba todo que sí, contestaba yes, 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 y que había momentos en los cuales, pues ya su papá de anfitrión de repente le dijo, a ver, suficiente, ¿no? Necesitas poner atención en lo que te vamos a preguntar. Entendemos que quieres ser muy amable, pero al final, si nosotros te vamos a hacer una pregunta como ¿quieres arroz o frijoles? ¿No? Que fue lo que le preguntaron. Y si tu respuesta sigue siendo yes, pues la verdad, no nos estás diciendo nada. Entonces, necesitamos que nos respondas, ¿no? Y que de ahí también como que se dio cuenta que muchas veces la familia, por ejemplo, en este caso, pues puede ser muy directa, ¿no? Y que bueno, es diferente, ¿no? A como muchas veces estamos acostumbrados aquí en Latinoamérica, pero que eso le ayudó también a seguir adelante y que gracias también a este tipo de experiencias empezó a hacer amigos y empezó a fluir de mejor forma también con la familia y bueno, superó a final de cuentas esta primera etapa, ¿no? See, Ok, one more ajá, information about that. At the end of my yes. program, I graduated in this school, and I was one of the persons that spoke on the graduation. So Oh, I knew wow. the whole school. At the end, of course, that's why we need to be this proactive, because at the end, I could make a lot of friends. The opportunity was great. I learned a lot, and I could be part of the graduation. Wow, wow. Nos está comentando por aquí Juliana, quiso agregar este punto que me parece, la verdad, súper importante y como una gran diferencia de cuando ella empieza a cuando termina el programa, ¿no? Y lo que nos comenta es que al final se graduó y que en la graduación fue una de las personas que habló durante la ceremonia. Y bueno, que al final, pues logró hacer muchos amigos y tener este tipo de oportunidades gracias a que avanzó en todos estos temas, ¿no? Entonces, me parece algo muy, muy interesante. Yo de repente les comento a algunos de los estudiantes que muchas veces cuando ellos se van y llegan al aeropuerto y al principio están como muy temerosos, como que no saben qué les va a decir, pero yo los he visto de regreso y ya en el aeropuerto se mueven solos, ellos solitos están en migración, documentan, o sea, es un cambio de un crecimiento, sinceramente, que se da con todos estos chicos, ¿no? Okay, okay, Juliana, what could you say, of the experience of, in this case, living with a family? What could you say about that? So living with a different family, it's a challenge in the beginning. We need to understand that we have to follow the family rules. This is the most important thing because if you follow the rules and you have respect to the family, there is no problem. I have to tell you that. This year we have a situation that was a crazy situation that a student turned off the alarm from the family to jump the window and leave the house after 11. So it was a crazy situation that we are still working on the situation. And the host family was so upset, because of course we need to respect that. And we learned so much from them. The host family can be one host mother, can be like both mother and father. You can have brothers or sisters from the host family, or you can have another international student in the house. So all kinds of families that we have for our students, and each one has something special to share, because when they open their houses for international students, they are ready to share this experience, like they want to learn as well. So when the student is open for the experience, the student is open to help with duties in the house. So they have to clean the bedroom. This is something that we usually don't do here. Like we don't do that in Mexico a lot, because there is always someone that works
in our houses and they can do that for us. But this doesn't exist. So the students needs to help and understand this is part of the culture. You know, it's not something that they're making you a slave. They're just asking for some help, and this is okay. This is normal. This is part. So I think this relationship can grow super well, even like with the food. Sometimes I have students saying like, I don't like the food. There are a lot of pepper on it. Well, not for you, but like sometimes there's a lot of, I don't know, onion on it. I don't know, anything that they don't like. And they say like, I want to change my host family because I don't like the food. And we say, no, you know, like you can cook once or try to cook something for the family to understand what you like. So this sharing relationship is the most important thing. And this is going to like respect and communication. This is the two main points of the high school in a host family, because if you respect them, you'll be respected. And if you have any issue and you can talk and you communicate about that, you can solve that super easy. You know, like sometimes another example, the family asks the student to clean part of the kitchen, and then the student say, no, I don't like doing it. But it depends on the way we talk to the family, and it depends on the way we talk about the situation. Things can be solved super easy. Like if you don't like cleaning the kitchen, can you clean the living room, or can you help with the dog? You know, like something super easy. And this can turn to be a huge problem when you just need to respect and communicate. I think that's the things that I have to share, I think, about homestay. Great. Thank you, Juliana. I think that you made really good points sharing this information with us. Juliana nos está comentando que vivir con una nueva familia, por supuesto, siempre es retador, ¿no? La pregunta tenía que ver con cómo era la relación de los estudiantes con las familias y cómo era la experiencia en general. Entonces, ella nos comentaba que en general es retador, por supuesto. Hay que seguir las reglas de la familia. Si seguimos las reglas y tenemos respeto por la familia, en realidad no debe de haber ningún problema, o sea, como que ya la tenemos ahí ganada, digamos, ¿no? Nos comenta también que este año, por ejemplo, con algunos de los estudiantes que han tenido por allá, tuvieron una experiencia de uno que desactivó la alarma de la casa para salirse y lo hizo, ¿no? En horarios en los que no era permitido, además. Y entonces, pues, por supuesto, la familia estaba muy decepcionada y preocupada, ¿no? Y bueno, es un tema que todavía están ellos resolviendo a estas alturas, ¿no? Las familias son diversas, son diversas, y esto también lo tenemos que entender. Es la típica familia, mamá, papá, hijos. En algunos casos no tienen hijos, en otros casos vamos a compartir la casa con algún otro estudiante internacional, y la realidad es que prácticamente todas estas familias están buscando tener esta experiencia internacional con estos estudiantes. Entonces, nosotros como estudiantes también debemos de estar abiertos a hacer cosas que quizás no estemos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, en Latinoamérica, creo yo en general, pero en México muy particularmente, quizás no estamos acostumbrados a apoyar con los quehaceres de la casa, que esto es muy común en países como Estados Unidos, en países como Canadá, en países como, bueno, dentro de Europa. Y los estudiantes deben de estar, pues ahora sí que con la idea de que también van a vivir a como viven estas familias, ¿no? Es normal en estas culturas. Entonces, esta relación puede crecer muy bien siempre y cuando haya, sobre todo, dos aspectos que nos comenta Juliana, que son el respeto y la comunicación. O sea, mientras haya respeto y comunicación con la familia, generalmente todos estos temas se pueden resolver. Por ejemplo, algunos de los problemas con la familia, ¿no? Nos decía por ahí de repente algún estudiante que nos dice, oye, ¿sabes qué? Mi comida en general tiene mucha cebolla y no me gusta la cebolla. La idea, pues, es
uno, hablarlo directamente con ellos, enseñarles a través de cómo cocinamos nosotros en nuestro país, tener estas pláticas, compartir, ¿no? Se pueden resolver todos estos temas, ¿no? O sea, en algún caso, otro ejemplo que nos daba por ahí Julián es que si la familia le pregunta al estudiante, no sé, oye, apóyanos limpiando la cocina, ¿no? Y el estudiante de plano no le gusta limpiar la cocina, pues bueno, tal vez puede llegar a algunos acuerdos con la familia y quizás se puede salvar, digamos, de la limpieza de la cocina siempre y cuando se pueda enfocar a, no sé, sacar a pasear al perro o arreglar alguna otra parte de la casa. O sea, simplemente es esta comunicación y este respeto la base como para poder tener una gran experiencia con las familias, ¿no? Entonces eso es muy importante. Okay, thank you, Juliana. What kind of activities besides those from the academics? What kind of different extracurricular maybe activities could the students practice or have in a high school experience? So they have a lot. I have to tell you that it's crazy how they offer different activities for the students. This is something that I really like, and where I live, I never had this opportunity to have different classes. So I took advantage of that situation. So in the US, it's very important. It's part of their lives, sports in general. So all the schools we work, but we only have one school that the sports is not really good. They have the best dance classes, but not like soccer or football. But most, like I have to say, 99.9% of the schools we offer, they have really good sports team in general. So this is part of the culture also. And something nice that the schools offer, they have clubs that are extra activities after class. So they have robotics that is really important. There are a lot of robotic clubs, and they have competitions from state to state. They have like the yearbook that is very popular because everybody wants to work on the yearbook from the school. They have the NYU, the United Nations organization, that is they have this club in many of the schools. This specific club is part of the United Nations, and they get in contact to them. So it's really nice when a student wants to be, I don't know, like someone that works in the international field. So it's there are a lot of things to do. So most of them, as I say, the student goes to school at 7:30 a.m. They stay in class by 3:30, and then they still in school. They don't go home. That's the nice thing, because life, it's really around the school. So after school, they have all the sports, all the clubs, and they stay there until, I don't know, 5:30. That's when they go home, and they start to relax, study a little bit for some tests they can have the next day. They have dinner with the host family. So it's very intense, the time they stay at school, because they have a lot of extra activities offered from those schools. And we can always work with specific requests. So if you have a student that wants to take, I don't know, like robotics, we can offer the best options for these students. If a student wants to be like a dancer, we can always find the best option with dance clubs or dance, so they have that. Another thing that they do after school that's very common, it's going to the gym. Most of the schools, they have the gym in the school, but sometimes the student just like, I want to go to another place and go to the gym in another place. So it's very, very also very popular among our students.
Great. Thank you, Juliana. Le pregunté a Juliana acerca de las actividades, de qué otro tipo de actividades, aparte de las académicas, pueden hacer en general los estudiantes en este tipo de experiencias. Y Juliana nos cuenta que muchas actividades en general extracurriculares, ¿no? Y que a ella es parte de lo que más le gusta de este programa y parte de lo que más comparte con los estudiantes, porque al final es algo muy atractivo, ¿no? Y de lo que ella también tomó ventaja, digamos, cuando estuvo por allá. En los Estados Unidos, en prácticamente todas las escuelas, digo, nos mencionaba que más del 99% de las escuelas tienen realmente equipos deportivos de excelencia y que, bueno, tal vez aquella que quizás no sea tan enfocada en deporte seguramente tendrá algún otro tipo de clases extracurriculares en las que destaque, no sé, ejemplo, danza o ejemplo, algún otro tipo de de opción. Por ahí nos estaba comentando que hay un montón de clubes como robótica, en las que luego hay competencias incluso entre estados, ¿no? Entonces los chicos también pueden participar incluso en estas competencias. Hay quienes están pues apoyando a ir haciendo el anuario a lo largo del año para que al final tengan el anuario los chicos. Hay Club de las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Digo, estos solamente son algunos ejemplos y nos decía Juliana que en general los horarios son más o menos como empezar clases por ahí de las 7:30 de la mañana y terminar más o menos como por ahí de las 3:30 de la tarde y que muchos de los chicos se quedan en la escuela todavía porque entran a este tipo de clubes, ¿no? En algunos casos clubes deportivos o de otro tipo de actividades. Después de eso, bueno, ya se van a su casa, estudian un poco, tienen la cena con la familia y pues al final realmente podemos incluso hasta ofrecerles alguna opción si es que ustedes están buscando algo en particular. O sea, si alguno de ustedes, chicos, quiere alguna opción, no sé, en fútbol o alguna opción en algún deporte en particular, en danza, en robótica, si quieren algo así, pues igual y lo podemos platicar y también darles ciertas opciones en las que podamos cubrir estos intereses. Entonces, bueno, eso también está bastante interesante. Juliana, talking of education, what type of programs do you offer in the U.S. for international students? I don't know if you could give us a little Sure. bit of information of that. Yes, we work with three kinds of schools. So pretty much all. We have public schools, private schools, both with host families, and we also offer boarding school when the student lives at the school. So we have those three options of schools, and we have two programs. I think that's the main information about education in general. So the two programs are select. So the student can tell us, I want to live in Boston. I want to go to any, like everything very specific they can select. We are going to work with these students. So we have a list of a lot of schools, and we can of course, present the list, but we can work with the student to find exactly what they want under the family's budget. So we have the sports, as you said, but we have sometimes students that they want to go to the university, like and be a doctor. So they want to have the best biology classes. Sometimes we have students that they are swimmers there and they need to keep practicing for the whole year. We cannot play only or swim or whatever, like only for the season. So we need to find exactly what the student needs and how can we help this to happen. So this we call select program. Each school in this select program has a different price. So when we talk like, for example, Boston, LA, San Francisco, those cities that they have like a high cost of living, the program is a bit more expensive. When we talk about Utah, when you talk about Colorado, like those, that in my opinion, Arizona, they are the best options because they're like in smaller towns, close to a bigger city, and the price is a little bit cheaper. So we can work exactly what the student wants under the budget from the family. I think that's the best thing in order to make it happen. And then we also have
the academic exchange program that we call it the low-cost program. It's a set price. The student cannot choose location, so educations will choose location for the student, but the student can tell always the interest. We work this program under the interest of the student. So if he says, I want to leave, I need to have French classes. I need to have like all kinds of things that we can work on the interest of the student. We are going to try our best to fit this interest, what they want, with the schools that we offer, but we make this match. It's not the student that chooses that. And the price for that is the low cost program. It's much cheaper. And we offer this option also for public, private, and boarding schools. So we have those two programs in the three kinds of types of schools. So, and we have students from the Hoven right now, and I am sure they're happy. Yes, I'm sure too. Thank you, Juliana. Okay, le pregunté yo a Juliana cuáles eran los programas que ofrece Educations en Estados Unidos, y nos comentaba que para empezar tienen 3 diferentes tipos de escuelas que son los que ofrecen, que pueden ser escuelas públicas, privadas, en ambos casos puede ser el alojamiento con una familia, o también los programas de boarding o de internados, que ya es viviendo en las residencias estudiantiles, digámoslo así, ¿no? Y que sobre esas 3 opciones manejan 2 programas principalmente. El primero es un programa que se llama Select. Por supuesto, aquí en Mundo Joven, cualquiera de nuestros asesores los podemos apoyar con la información y a perfilarlos hacia alguno de estos programas, y de acuerdo a los intereses, pues bueno, igual y podríamos apoyarlos también en conjunto con Educations. Pero bueno, entonces este programa Select es para todos aquellos estudiantes que están buscando, por ejemplo, una localidad en específico, ¿no? O sea, si nosotros queremos vivir en Boston o queremos ir a alguna ciudad particular, igual se tiene una lista de escuelas en las cuales podemos ofrecer, dependiendo del presupuesto familiar, podemos buscar deportes particulares, podemos buscar, por ejemplo, nos comentaba que tal vez para alguien que está interesado en estudiar medicina, ¿no? ¿Cuál puede ser una escuela que los prepare bien en por ejemplo, área de biología, etcétera, ¿no? Si hay algún nadador, también podemos buscar opciones muy particulares de escuelas que tengan programas de natación. O sea, digo, solamente son ejemplos, por supuesto, de esto ya dependería de cada uno de ustedes en qué esté interesado, o sus hijos también, si es que nos están viendo algunos papás por aquí. Y bueno, ahora sí que cada una de las escuelas tiene un precio diferente, ¿no? Por supuesto, todas aquellas escuelas que están en ciudades con un costo de vida un poco más alto, como Boston, Los Ángeles, San Francisco, generalmente su precio es un poco más alto que quizás en otras ciudades que son más pequeñas, dentro de estados que no son tal vez tan turísticos, ¿no? Por ejemplo, no sé, Utah, Arizona. Pero bueno, igual lo que hacemos con este programa Select es que podemos ahora sí que empatar lo que quiere el estudiante, contemplando el presupuesto familiar, para dar opciones adecuadas a lo que se está buscando. Entonces, digamos que uno puede elegir, ¿no? Y el otro programa, que es un programa que es un low cost program, el precio es bastante más accesible, es un precio estándar en el cual, dependiendo de los intereses de cada uno de los estudiantes, pues ahora sí que se ofrecen opciones, pero estas opciones no pueden ser escogidas como tal. O sea, se hace un match en cuanto a los intereses del estudiante y más o menos qué es lo que está buscando, y de acuerdo a disponibilidad también de estas escuelas, pues es que se le ofreció una opción. Pero entonces está la opción de poder escoger y la opción en la que no se escoge, pero en ambos casos pues se intenta cubrir con lo que está buscando cada uno de los chicos, ¿no? Ahorita, de hecho, tenemos estudiantes de Mundo Joven este año cursando por allá en escuelas en Estados Unidos, y bueno, lo que nos mencionaba Juliana es que ella opina que son escuelas en las cuales pues están contentos, y también nosotros el feedback que hemos tenido de nuestros estudiantes es que en general
efectivamente están contentos. Juliana, we have some questions, a few questions from the students, the parents. So I would like to ask you a few of them. So Guadalupe Husa, she's asking, I as a parent, well, me as a parent, how do I have to let me see how to translate. Okay, you understand? I understand. My main advice for the parents, I have to tell you, is that you have to leave your son or your daughter to live the experience. You know, sometimes the parents, they call, I am a mother, so I know how we feel, you know, but we need to leave them go. The parents, they don't need to ask, are you awake? Have you had breakfast? What did you eat? Are you at school? You know, like sometimes the parents, they don't allow students to live their lives and grow in the program. And sometimes also the parents, they start fighting problems for the students. It's really crazy. So the main advice for the parents is leave them to have the best, like, not leave them alone. I don't want to say that, but that's something that I think is too strong. But let them live the experience, you know, like, and wait them to call you, wait them to contact you. Sometimes they're going to be like a whole week with no contact. Then, of course, you call. But when they are happy, when they're like having the great experience, they don't call parents, you know, and then I think that's the thing. Sometimes parents are too much involved in the daily routine, when the students, they need to be free in order to make it happen. So this is like, I have like an example. I have this student that he's in this school, and then the mother said like, he doesn't have breakfast. He said to the agent, and I was like, no breakfast is strange. And then, of course, I discovered that there is no like, it's not like a buffet, you know, like they don't have like a buffet for breakfast. They have everything. They have bread, they have fruits, but the student, they need to get that and eat, you know, like something that it's a normal daily routine in the host family. And the natural mother was like, I really need. And then we asked the coordinator to talk to the family. The boy said, I cannot believe my mother did it. You know, like, I can do that by myself. So it was much more the parents' complaint than the students' situation, the real situation. Okay. Yes, thank you so much. Bueno, hicimos esta pregunta de yo como padre de familia, cómo debo llevar la relación con mi hijo para que disfrute la experiencia. Y nos comentaba Juliana, ¿no? Que muchas veces en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a estar en constante contacto con nuestros hijos, y que sin querer sonar rudos, pues muchas veces lo que es necesario también para ellos es como que dejarles un poco su espacio, porque están viviendo otro tipo de situaciones allá, que si no lo soltamos a veces es complicado que las vivan, ¿no? Entonces, nos contaba por aquí algunas anécdotas, ¿no? Y nos decía, por ejemplo, que por ahí hubo una mamá que de repente se comunica con el asesor y le dice, oye, ¿sabes qué? Es que el día de hoy mi hijo no tomó desayuno, y entonces, pues al estar revisando el caso, pues a final de cuentas la familia no es tanto como que ya les tenga preparado algo y que lo tengan que hacer, sino que un poco la rutina de la familia es, aquí está el pan, aquí está el queso, aquí está el cereal, aquí está la leche, aquí está la fruta, y entonces cada uno se encarga de hacerlo, ¿no? Y que incluso ya cuando se contactó al estudiante, el estudiante comentaba ahí, no puedo creer que mi mamá les haya comentado esto, ¿no? O sea, es algo que pues lo comenté así como que nada más, pero porque no me dio tiempo a mí. Y bueno, este tipo de relación a veces no los deja vivir la experiencia de la mejor forma. Entonces, bueno, se recomienda que por supuesto, tener cierto contacto. Siempre nos interesa saber cómo les está yendo a nuestros hijos, pero dejarlos vivir la experiencia. Okay, Juliana, Marta Flores, she's asking how do they pick the program in the low cost option. What's the information that you need to pick a program?
So I think the main question I think we need to understand from the family is how much they are willing to spend in this, like invest, not spend because it's not spent, not at all. It's an invest. They want to invest in their kids. So when we have this, when we understand the amount, this amount, we can tell them like, here is the low cost program. The student will live with like really great family according to what they want, and it will cost lower than the select. I don't know if I answered the answer correct, but I think. Yeah, I think so. I think so, Juliana. Thank you. Sí, Juliana nos está comentando que sí, que sobre todo la verdad es que depende de realmente cuál es la inversión que tenemos nosotros en mente, ¿no? Por supuesto, les podemos dar más o menos los rangos de precio de cada uno de estos programas, dependiendo de la inversión que cada uno de ustedes tengan como papás, pues es que podemos elegir una u otra opción, ¿no? Y que ya que hayamos elegido la opción, si es el programa Select o el Low Cost, pues bueno, ya indagaremos un poco más en relación también a los intereses que estamos buscando para tratar de cubrir, pues ahora sí que las expectativas en cada uno de los casos, ¿no? Contemplando que en uno de ellos, pues prácticamente podemos elegir incluso hasta la ciudad a donde estaría viajando nuestro hijo. Sin embargo, en algunos otros casos no la pudiéramos elegir, ¿no? Pero sí se trataría de cubrir con ciertas pues solicitudes por parte del estudiante, sobre todo en relación a a la experiencia que quieren vivir. Okay, Paola, she's asking if she picks the low cost program. When do you confirm the city and school for her children? It depends on when we receive the application. If we receive the application now for the student that wants to go in August, it's going to be right. It's going to be soon, not really soon because now we are working for the January students, but it's going to be right at the beginning of the year. I know for experience that our market here is a late market. So they leave everything to decide by March. And then if you receive an application by March or April, this is going to take around like 2 or 3 months. What I have to tell you this year specifically, that's something that never happens before. And Mundo Joven was part of it, was close to the situation that we run out of spots for the low cost program. It was the first time ever because we still have some countries like Australia, New Zealand, they're closed, like until now, Canada they were asking for the quarantine. So parents weren't really happy to send kids to do it. So since the world is not 100% back to normal, I think United States, it is a very popular destination for high school. And for this reason, we run out of spots for the low-cost program. So what I can tell you, if you decide, you can send the documents as soon as possible, and we are going to start working with the application and send La Ciudad, the city and the school. We will try to send you by February, March. Okay. Perfect. Bueno, entonces aquí lo que nos está comentando Juliana es que, pues bueno, en estos casos depende de cuándo estemos nosotros enviando la aplicación. Ahora sí que en general, si nosotros, por ejemplo, enviamos una aplicación en este momento, digo, independientemente de que sobre todo estemos enfocados por lo pronto en ingresos de enero, que la respuesta, pues por supuesto, va a ser más rápida. De todas formas, estaríamos esperando tener esta información más o menos como por ahí de principios de año. Pero bueno, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo del caso, ¿verdad? Pero bueno, aquí en Latinoamérica, en México, somos lo que le llamamos un mercado de último momento, ¿verdad? Y entonces como que tomamos las decisiones muchas veces mucho más pegadas al inicio de los programas. Entonces, si vamos a tomar una decisión de aquí a marzo, pues bueno, igual y después de haber mandado nuestra aplicación tenemos que esperar
por lo menos unos 2, 3 meses y cada vez pues estaríamos más pegaditos a la fecha de inicio. Entonces, sobre todo este año fue un año especial, además, al estar destinos cerrados como Australia, como Nueva Zelanda, al estar Canadá solicitando una cuarentena, pues si Estados Unidos si de por sí era popular, este año lo fue más, entonces también tardaron un poco más en brindar cierta información, pero al final, pues bueno, siempre se acomodó a todos los chicos con base justamente en lo que ellos estén buscando. Okay, there's another question from Marta. It's like how do you choose the family? Yeah. Mm-hmm. So we have in each area, each school that we work with, we have our local coordinators. So those are education staff that live close to the school that we work with. This local coordinator is responsible to find the host families for our program. So it is like all our staff that is involved on finding the host families. So the local coordinator find the family. There's like a lot of visits. There's a big application. The same way we request the students' documents, we request a lot of documents from the host family, even like a police vet. So we have all the high standard process in order to make sure the family is a good one. And we send this to our department of quality control. So then they check everything, all the pictures and everything from the host family, and then they approve if the family is capable to accept the student or not. We always know that things can happen, like sometimes the student's not happy in the family, or sometimes the family is not the best one to fit the student's needs. So we try really hard to have more families than students in order to, in case we need to change the student, we have this possibility. And we always try to find the best, of course, for the student. Okay. Thank you. We are almost running out of time. We have to end by 5 p.m. Better sooner, but and I know we have lots of different questions. I'm going to answer this one, and I'm going to say bye. But any of us here in Mundo Joven, cualquiera de todos nosotros aquí en Mundo Joven, los podemos apoyar con lo que necesiten. Ajá. En este caso, bueno, la última pregunta que era cómo elegimos a las familias. Bueno, se tienen coordinadores locales en cada uno de los diferentes distritos y en las diferentes ciudades que son responsables de encontrar una familia para hacer un match. El proceso de admisión de una familia es un proceso que tiene una gran calidad. Se coordinan visitas a la familia, se hace toda una serie de aplicaciones con varios requisitos, entre los que se encuentran pues requisitos de antecedentes no penales, por supuesto, y ya que han pasado todo este proceso, todavía se mandan estas solicitudes a un departamento de control de calidad, que es quien da la información, entonces, bueno, básicamente ese es el proceso. Igual y se los podemos comentar un poquito más a fondo, platicando con cualquiera de nuestros expertos. Por ahí nos dice Guadalupe Jusa, una última pregunta, por favor. Guadalupe Jusa, she's asking for a last question. How much does the low-cost program cost? And yeah, it's an average of 15, 16, around that, $16,000. Okay. And the average for the select one? For the year is going to be 22, something like that, $23,000 for the year. Ok. Bueno, nada más como para de una vez ya hablar de los costos. El programa Low Cost tiene un costo aproximado de, es un promedio, ¿no? O sea, pero bueno, igual ya les podríamos dar costos más aterrizados, cualquiera de nuestros asesores, pero de entre 15 y 16 mil dólares. Y el programa Select, más o menos como entre 22, 23 mil dólares el año, ya con prácticamente todo incluido, lo que sería la colegiatura, el alojamiento, el seguro de gastos médicos, pues lo principal que lleva el programa, ¿correct? Yes.
Okay, okay. Well, we are at the end. Estamos al final de nuestra transmisión. I know that we would always like to talk to you more, Juliana. It has been a pleasure for us. All the information that you have shared. So we really thank you for being here, for all the opportunity that you have given to all our students. We would like to send more and more to the US, so we will do that, and we will stay in contact for sure. Thank you. Yeah, thank you so much. And you know that you can always contact me for anything you need, any help or any uh, ways to find the best option for the students. So I'm always here to help. Thank you. Thank you, thank you. Muchas gracias a todos ustedes Gracias. también que nos están viendo por ahí. Les agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Ya nos estamos comiendo un par de minutitos de lo que viene, pero les agradecemos mucho el que hayan estado por aquí y con mucho gusto contacten a cualquiera de nuestros asesores. En la parte de abajo pueden chatear con un asesor especialista y pueden hablar con ellos ya de mayor información. ¿Vale? Que tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias y seguimos en contacto. Que les vaya muy bien. Thank you, Juliana. Bye bye. Gracias. Bye bye. Gracias.